Kutoka kuweka kahawa kwa dehusking tank inakuja kwa hii process ya pili, inatokea hapa. Hii ndio dehusking machine, inatoa hii maganda, ina separate, ama inasiaga kahawa, inatoa hii maganda. Okay. Tunaita makore kwa lugha ya Kikwetu. Okay. Kutoka hapo inakuja kwa hii machine. Hii ndio ina separate ama ina grade. Okay. Ikiweka kwa hiyo machine, hii machine ndio ina grade. Ile mzito inaingia chini, hiyo nyepesi ina float. Hiyo inaenda chini, tunaiweka P1, tunaiita P1. Hii ina float, inaanzia na P2, P3 na P light. Kwa hivyo P1 hiyo inakuwa the best quality. That is the best quality. P1. We export. Yes, we export. Sana tunaisema na kwa hiyo lugha ya ni AA. AA inatoka kwa hiyo P1. Kutoka hapo tunapata P2. Sana inakuwaga na AB. Hiyo ingine tunaita P3. Hiyo ni ile bego hasa tunaona imegongwa na machine, pengine imepasuliwa, inakuwa light kidogo. Ingine iliharibiwa na mdudu ikiwa kwa shamba, kwa hivyo imetobolewa mashimo, tunaita P3. Pia vile kuna ile kahawa ingine nyepesi sana, tunaita P light. Hiyo ni light, ni nyepesi zaidi. Hizo zote ndio tunaiprocess na hii machine. Ikitoka hapo tunaenda kwa hiyo tanki ingine, ninaenda kumuonyesha. So he has explained this is called the dehusking machine. Now when you saw the coffee berry, it was red in color. So this machine is purposely to remove that red coat, and that's when we get the coffee berries. And depending on how it's going to be sieved in the machine is now when we get the different gradings of coffee. We have the one that sings is the best quality, which is normally exported. So we are going to go to the next process, and we are going to continue learning more and more and more. Keep it tuned, guys. Thank you. After we dehusk the coffee, Yes. we take this in tunaita fermentation tank. Okay. Whereby it is stay for 48 hours. 48 hours. 48 hours. Okay. In a fermentation tank before we wash it. Okay. This is where it gets the best taste for the whole time you ferment it. And what happens if it stays longer than 48 hours? Does it become sweeter like wine? If you take a long more than 48 hours, it will be sour. Oh, it will be sour. Sour. Okay. Yes, Okay. that is why we take 48 hours exactly. 48 hours is the best. All right. Yes, for fermentation time. Okay. Yes. So the more we get to the 48 hours, the better it becomes. Yes. But if it crosses the 48 hours, it now becomes bad. From there, it starts to be. It's not good. All right. Yes. So it just stays there, Yes. stagnant. Okay. Yes. So what about the temperature? In the fermentation, it need it need to be low, low temperature. Okay. Yes. Right. So what do you do to preserve, like to get the low temperature, and maybe sometimes it gets a little bit sunny here. The environment that is there is. The environment is so cool, so it need this coolness. Okay. Yes. All right. Sawa. So the next process. After we take in a fermentation, we wash it and then we take it to Meta, whereby we dry it. Okay. Yes. So we are going to go there right now. Sawa. After we wash. Today we are not washing, as it must take 48 hours. 48 hours. So we will take. We will show the other day Okay. what we wash. Ni sawa, but I think we're probably going to get a
few pictures of the coffee washing for you guys, but twende kwa hiyo process ingine sa. Thank you. As Mr. Steven has explained, today we are not going to see the the washing process because the coffee has to stay there for 48 hours, but he can explain probably where we normally do the washing. So karibu sana sa. Thank you. Yes. Hii ndio tunaita tunnel ile tunaoshea kahawa. Yes. Na pia hapa after fermentation, yes, when we put it into this tunnel, we also do grading. As the light coffee will be taken away by water, and the other one will sink. That is where we correct P1 into this fermentation. Oh, and you said that the one that sinks is the one that is the finest. Yes, that is the best. We call it P1 in our lugha. Yes. Yes. Okay. That is P1, which will sink, and which will float. We call it light, as it is light. All right. So we use this tunnel for grading and washing. Okay. Thank So a quick question. Yes. No coffee goes to waste. There is no waste in coffee. Okay. There is no waste. Every coffee berry is important. Yes, it's very important. Okay. Yes. Sawa, sawa. Thank you. So it's a very good business. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Hii ndio tunaita dryer. Ukitoka kwa soaking tank after 12 hours, inakuja hapa kwa dryer. Okay. Kwa soaking ilikuwa na maji, kwa hivyo inakuja hapa inakaushwa maji, ili tuitoe hapa, tupeleke pahali tutaenda kui-dry. Okay. Kui-dry tena ama ku-roast? I think it's kui-dry. Kuikausha, ikaushwe na jua. Na jua. Okay. Pale inachukua 21 days. Okay. All right. Sawa. Kwa hii dryer, tuseme inakaa kama 4 hours. Ukitoa tu maji. Okay. Ukikausha maji. Kutoka hapo ili tuweze kutransport, kubeba kutoka hapa mpaka tumpeleke kwa mitaa. Okay. Sawa. So huko ndiko tunaelekea sasa. Kutoka hapo tunaelekea kwa mitaa. Okay. Sasa tunaenda kwa mitaa. Karibuni. Haya. You have heard us saying about mitaa. That's the local name used for this. Now, if you observe me, I am not touching the coffee because my hands are a bit scented. So if you touch this using my perfume, if I touch this using my perfume, you're going to drink Washera Gikonyo scented coffee. But because I don't want that, that's why I've decided not to touch it. But then he's going to tell us a little bit more about that. Yes. Asante. Tukitoa kahawa tangu tuoshe kahawa, yes, kutoka hapo haistahili kuguswa na mtu ako na perfume ama kwa chemical yeyote, ili ikikauka isichukue hiyo harufu. Likara akisikia atasikia hiyo harufu ya perfume ikiwa bali na itaharibu bei ama grade ya kahawa. Exactly. Tukitoa kahawa kwa dryer, tunakuja hapa kuiweka kwa mitaa. Hapa ndio tunaikausha for 18 to 21 days, kulingana na vile weather iko. Okay. So pale hivi kwa ile dry ingine ilikuwa ni kutoa maji. Ni kutoa maji itoke, ili tuweze kubemba, kuleta kwa hapa kwa mitaa. Hapa ndio tunaikaushia kabisa. Okay. Inakaa kwa mitaa for 18 to 21 days. Okay. Tukiangalia moisture continent iwe 10 to 12. Okay. Moisture continent. Right. Ili kutoka hapo tuishukue tuipeleke kwa dryer ya hewa. Okay. Tuitoe kwa jua, tuiweke kwa dryer ya hewa. Okay. Pale itaenda kukaukia kabisa. Na dryer ama tunaita beans. Okay. Yes. Okay. Na sasa hapa naona
ni kama mbegu zinakaa different. Probably unaweza onyesha watu AA ni gani, kwa sababu umeniambia hapa ndipo zinaseparatiwa. Yes. Okay, I mean unaweza separate kwa the other process Yes. So probably unaweza show watu audience maybe ni gani AA ndio uende pale hivi iseparatiwe. Thank you. AA inakuwaga ni mbegu mbili zinatoshana. Okay. Ni kama mapasha. Ni mapasha ya kahawa. Hii ndio the best tunaita AA. Lakini kuna ile ingine moja ni kubwa na kengine ni kadogo. Okay. Hii mbegu moja zote ni kutoka kwa kahawa moja, lakini moja imefinyiliwa. Kuna mbegu imekomaa zaidi ya hiyo ingine, hii tunaita AB. Okay. That is the second from AA. AA the best. All right. Yes. Okay. So we are going to go to the separation. Yes. So where we separate all these different grades, we're headed there, guys. So walk with me. I'm not going to touch your coffee, I promise. Thank you. Yes. So guys, we are out of the heat and we are in the cold. Oh my God, it's so freezing here, but I understand there has to be a reason for this, all this much cold. So he's going to explain to us why we are in this environment. So karibu sana. Thank you. Yes. Tukitoa kahawa kwa mitaa pale tunaikausha na jua. Tunaileta hapa tunaita cold dryer. Hapa ukiweka kahawa ina regulate. Ikiwa kama sana tunasema tunaitoa na mwezi continent ya 10 to 12. Lakini hata kama imekauka kiasi ukirudisha hapa kwa cold dryer inarudi to normal. Na hii hapo ndio tunaikausha kabisa mpaka wakati tunaipack kuiweka kwa parchment ama kwa store. Inastahili iwe iwe below 22 temperature. Below 22 degrees. Yes. Wait. Ukitoa pale hivi kwa mitaa, yes, unakuja unaiweka hapa. Ndio i dry ama sijaelewa hapo. Tukitoa kwa mitaa, tunaileta hapa ni kuregulate. Kuregulate. Ikiwa imekauka kabisa na ilikuwa kwa jua ilikuwa imeshomeka, ilikuwa na joto mingi, yes, hapa tunaiweka kwa muda wa siku kutoka 10 ama 12 ili iwe imekomaa. Okay. Na iwe isipoteze ladha yake. Okay. Hii ndio inaitwa cold dryer. Cold dryer. Yes. Yes. Na pale naona umeandika fast and clean. Hapa ndio tunaweka tukitoa kwa mitaa. Hii hatujaishagua. Ni vile tu tumetoa kwa mitaa. Kwa hivyo tukikuja tunaiweka hapa. Okay. Tukitoa hapa tunaishagua, tunatoa ile haistahili, ile imeharibika. Hiyo yote tunaiweka kwa dry ingine. Okay. Na ile tumeshagula the best tunaiweka upande mwingine. Okay. Hii ndio tunaiweka ikingojea kupakiwa ipelekwe kwa parchment store. All right. Yes. Kwa hivyo sasa hizi tunaelekea kwa parchment. Hapa tunaenda kwa parchment store. Yes. Asante. Okay, asante. Tukitoa kahawa kwa pale beans, hapa ndio tunasema ni final stage kwa factory. Kwa maana hapa ndio tunaleta kahawa ile tumetayarisha imekomaa, tumeimalizia ikiwa ready kupeleka kwa market. Okay. Hii ndio inaitwa parchment ama store ya kahawa ile imekauka, parchment. Ikitoka hapa inastahili iwe na temperature less than 22 degrees temperature na isikae more than that 90 days. Kabla ipelekwe kwa mila. Yes. Right. Hapa ndio tuseme hapa ndio tunamalizia kahawa. Ikitoka hapa tunaipeleka kwa mila ama tunaipeleka kwa soko. Tunamalizia kahawa hapa. Sasa naonaga watu iko kwa mila ndiko sasa wanaendaga na uza coffee beans na wanai process, and I think we have Hill Farm ama. Yes. Is Hill Farm part of the millers where you take? Yes, that is the one of our millers. As here in Kagumo, we take it to Kenya, to Karatina. Okay. Yes, Central Coffee Millers. Okay. Yes. Na hapo ndio tunamalizia kahawa, hapo ndio inasiagiwa, inakuwa kahawa ile tunakunywa. Okay. Kwa hivyo ikitoka hapa inatokaga ikiwa parchment.
ili hii bego imekoma, yani bego imekauka, ndio tunasema tunaita parchment, na ndio tunaipeleka kwa mira. Mira na ndio naisiaga inaikuwa kahawa ile tunakunywa. Asante sana. So guys, we are going to do a show on the millers part so that you get even the roasting process to, you know, everything that is needed for you to see that coffee, you know, like already processed and in your cup of tea, coffee, sorry. So I think that's it. Sindio? Yes. So zile venye mmezikava hivyo zinafaa kuwa zimekaa kwa floor hivyo, ama kuna venye unaweza zika kwa environment ingine? Ama zinafaa inastahili iwe kwa bakra. Lakini ile ni ile hatuitumii kwa wakati huu. Ile tunatumia iko pale, ndio tunaweka parchment. Okay. Yes. Alright. Lakini ingawa hii floor ni safi, imetayarishwa, na inatumika tu kwa parchment. Okay. Ukiangalia hata dirisha si zile za kutoa mwangaza. Hii ni ya kuigiza tu hewa dogo. Yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much for I hope you guys mumeelewa, mumeona your process. But now there's still one more process here, the millers part, and that will be our next episode. But I hope this episode has really enlightened you on where we get coffee, from the seedling farming to where we harvest it. So watch out for our next show, and also make sure that you have watched and subscribed to our YouTube channel. So continue to enjoy your cup of coffee to take you through the next process on our next episode. Thank you so much. Maybe Mr. Steven can explain to us. There was a time coffee had really gone, you know, had disappeared, almost disappeared. No, I'm just kidding. The prices for coffee had really like stricken. So maybe he can say something small about that. Thank you. Kutokana na hali mbaya ya malipo ya kahawa, wakulima walikuwa wameiashiria, na kahawa ilikuwa kama imeashiliwa. Ukiangalia hasa pale tulikuwa samani tukiweka kahawa, lakini kwa muda kahawa wakulima wakaiashiria kahawa, na kwa wakati huu tunashukuru serikali iko sahihi ya Jubilee, imeinua kahawa. Kwa hivyo kahawa imeanza kwenda juu, malipo wakulima wanalipwa vizuri. Kwa hivyo tusema kwa wakati huu kahawa pia tunapokea kahawa kwa wingi kwa hii factory. Hapo samani ilikuwa karibu ya guke. Ilikuwa chini kabisa, na kwa wakati huu tumeona imeinuka. Okay. Tunashukuru serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, ameinua kahawa, na mkulima wa kahawa wakati huu anafurahia. So guys, I am standing on a farm, a 7-acre coffee farm, and as you can see, the terrain is steep. Remember that coffee is one of the best cash crops we have in Kenya, and agriculture being the backbone of our country, I'll encourage people out there to invest in farming, especially coffee, so that we also bring a great economy in our country. Thank you so much for watching this specific show, and I'm looking forward to seeing you in the next one. So thank you, and make sure that you have watched and subscribed for many more amazing videos. Bye guys.